पिछले 20 साल से यहीं पर हैं, 15 साल से हैं, 25 साल से हैं. What about centuries old जो पानी बहता आ रहा है, वो नहीं कोई देखता है. So you could have talked about these aspects here in this topic. कल का टॉपिक आ गया क्या? Weiß ich nicht. Nein. Noch Okay. nicht so. Also wann wird das normalerweise ausgeschrieben? When is it normally advertised or written or given out? Das weiß ich nicht. So meistens im Nacht, so around 10:30. Acha, okay. If you want tips, you ask me, I'll send them to you. But if I post them in the group, वो देवकरण भी पढ़ता है. So I'll have to post it separately. Anyway, it's not too difficult. So this particular topic was not difficult, but sometimes we get these the topics which are not so good to speak about. I mean, what should I say, sir? It's not so easy to speak on that topic at this level. Yes, I agree. But he can't separate these talks. Yes. He has to call everyone over and he's not able to separate them. Genau, sir. So unfortunately, he has to merge the groups and keep them all together and say, let's have a talk. And die A1 Lerner auch sind dabei. Sie hören einfach. Einige sprechen, sie verstehen etwas, dann sprechen sie ein paar Worte auf Deutsch und dann den Rest auf Hindi oder Englisch. Leider, ne? So, und das ist auch nicht fair zu A1 und A2. Sie können nicht viel sprechen, sowieso. So, na, so ist es. But we can take up such topics here, ganz privat. Yeah, sir. Okay, so in fact, we have one interesting topic coming up heute. Süßigkeiten. Aber bevor wir darüber, mein Screen, ist mein Bildschirm euch sichtbar? Yes, sir. Okay. Abhi, we are going to talk about some sweet things. मीठा खाने से पहले या मिठाई खाने से पहले कुछ कड़वी चीज खाओ तो मिठाई की अहमियत बढ़ जाती है. करेक्ट? Correct, sir. Right? So दिन का जो एहसास होता है and that joy, that pleasure one gets out of daytime, daylight, enjoying sunlight, वो रात गुजारने के बाद ही उसका enjoyment आता है. Similarly, I have some words and work and things for you. 8 Sätze hier, ये homework है, Hausaufgabe. Die Konnektoren sind schon da. Weil, das, obwohl, denn, trotzdem, darum means deshalb. Claudia da wieder und so das. Your job to complete the sentences. Und per E-Mail an mich schicken. Send them to me by email. Ihr alle habt meine E-Mail-Adresse bei euch. Und heute ist Mittwoch. Wir haben das Wochenende vor uns. Bald kommt das Wochenende. Also ihr habt genug Zeit. I don't want it by tomorrow. I don't insist on having it by tomorrow. Ich bestehe nicht darauf, dass ich es morgen haben will. Also ihr habt bis zum Wochenende das an mich zu schicken.
up to the weekend, Saturday, Sunday, tap tak, work on it and send this to me. This is Übung 7, Seite 23 im Lehrbuch, im Arbeitsbuch. Sorry, not Lehrbuch, Arbeitsbuch. Yeah, isko note kar lo, please. I think all of you have the book with you. Exercise 7, page 23. 22 in the Lehrbuch, about 23 PDF. 8 sentences to be completed. You have till Saturday, Sunday to write out the sentences. Remember where do you have to put the noun? I mean, so the verb. And apart from completing the sentences, make sure the Sätze sind logisch. It should make sense. Right? Then second, first is the rule. The second is a bit of advice. Don't try to translate from English because then you'll get lost. If it's a new word, then you might be lost, rather not would, but you might be lost in trying to use it properly and correctly. So I would suggest bitte take it easy, keep it simple, but at the same time interesting. Und ich sehe hier ein Wort. Ich glaube, das haben wir nicht diskutiert. Versteht ihr das Wort Einweihungsparty? Sir, residence party. Einwohnung matlab resident. Nein, das ist Einweihung. Wenn ich in eine neue Wohnung gehe, wenn ich eine neue Wohnung kaufe oder eine neue Wohnung miete, dann gebe ich eine Einweihungsparty. So housewarming party. Housewarming Party. Das ist richtig. ठीक है? बस यही वर्ड नया है इसमें. Then rest can't hear shown. You already know the rest. So, ये वाला मेरे को Sunday, Saturday, up to you. Wir haben genug Zeit. Also meine Hausaufgaben sind immer so. Man kann das mit viel Zeit machen. Whenever you're free over the next 2, 3, 4 days, try to complete it, please. And send it to me by email, preferably in MS Word. Don't type out the answer in the email itself. If you give it to me in MS Word, it'll be easier for me to correct it. I'll show you how it's been done. Let's say here, the batch from June here. They have these assignments they've sent me. So what I normally do is, yeah, let's say brief. No, not this one, but this is okay, will do. I do the corrections here like this. Any comments to be written, I make the corrections here. Yeah, mark out what is missing. These are small things like T is missing here, institute. So I put a comment here. To alert you, you missed a glücklich. It should be glücklich. For example, Wochenmarkt is a noun. W should be capital. So don't think there's so many corrections here. 9. These are minor things, but major in form in terms of German, because they are very, very strict when it comes to writing. So if you send it to me in Word, it'll be easier for me to reply to or make corrections and offer suggestions to you. Which, of course, this will be with you. They'll be retained here. And you can always refer to them later. If you have a doubt, then you know what went wrong and what you should not do in that particular way. Okay? I'm sure all of you have access to Word.
MS Word, I'm sure. Or am I presuming too much? Yeah, both. So, No, sir, we have good, access, sir. good. Then it's good. 20, 21, I'm not sure. चलो बाद में देखेंगे. So jetzt zurück. So, was kann man alles mit einer Wohnung machen? Eine Wohnung kündigen kann man. Geht das mit Wohnung studieren? Eine Wohnung studieren? Nein, sir. Nein. Also Wohnung versuchen? Yes, sir. Hey, versuchen. Was ist versuchen? To try. Oh, no, sir. Suchen, To suchen, try. suchen आएगा. Wohnung suchen. Suchen ja, aber versuchen nein. Okay. Putzen? Clean. It, Yes, sir. Stimmt. Yes, sir, Yeah. Putzen. Putzen geht, ne? To clean up. Wohnung einrichten? Was ist einrichten? Any idea? Einrichten? Also ich kaufe Möbel, Tische und Stühle und Sofas und so weiter und dann ich richte meine Wohnung ein. To furnish, sir. To furnish. So geht, ne? Yes, sir. Übersetzen? translate. So to translate. Nein. Also Wohnung übersetzen? Nein. Nine. Nein. Wohnung besichtigen? Yes, sir. Ja, stimmt. Wohnung kaufen? Stimmt. Yeah. Wohnung mieten? Yeah. Ja. Wohnung verlängern? Yes. Ja. Nine. Ja. Extend. don't- Sir, Verlanger. Extend हो verlängern गया. ist या Yes, तो sir. Extend हो सकता है. Yeah, yeah. Why एक not? मिनट या verlängern या डेट के साथ होता है और वैसे भी जर्मनी में आप वोनिंग ये सब नहीं कर सकते हो वोनिंग के साथ इंडिया में भी अलाउड नहीं है बट हम लोगों को सबको वो ट्रिक मालूम है कि कैसे होता है अपार्टमेंट 200 गज का खरीदा लेकिन 400 गज पे बना हुआ है दैट वी नो वोनिंग स्टोरन 9. 9 good Wohnung aufführen 9. Wohnung untervermieten Yeah, Yes. sir. okay Station. Wohnung aufräumen Yeah, sir. Of Royman, yes, sir. Yes. ja Wohnung streichen Yeah. was ist Wohnung streichen Asian Paints का कमाल देखिए Wohnung streichen Paint. to paint Wohnung also streichen Strich gestrichen it's a strong verb and it's also I think new for you streichen Strich with ICH und dann Partizip 2 gestrichen Wohnung kündigen Yeah, sir. ausgehen Nein, sir. nein was bedeutet ausgehen Go To out. go out. to go out so also mit Wohnung kann man das Verb nicht kombinieren so jetzt Adjektive im Komparativ ein paar Kleinigkeiten hier how do we form comparative in German ER. first rule simple rule first one First rule is, sir, adding ER. correct बात खत्म फर्स्ट रूल उसका एक मॉडिफिकेशन बताओ सर जो मोनोसिलेबल होते हैं उसमें
जो भी कंपेरेटिव सुपरलेटिव है उसमें उमलाउट आ जाता है बीच में। हर किसी में नहीं आएगा, सर मोनोसिलेबल में शायद आता है। नहीं आएगा। गुड। हाँ मतलब सर वो जो 7-8 एक्सेप्शन है उनको छोड़ के, तो इसलिए जिसका मतलब बिल्कुल make अलग it हो जाता है। simpler. If there is a O or U, A, O or U, if you remember this rule, then fine. But make sure you remember the exceptions also. Simple is if that adjective has a, O or U, put an umlaut. It's easier. It's easier to remember that way. Monosyllable के साथ दिक्कत हो सकती है. So if you remember, all of you know that rule and you're confident of using that properly, then go ahead. Ich habe nichts dagegen. I normally advise AOU and then add this gut as an exception to that. वो याद रहता है कि AOU उसके साथ umlaut लगाना है. ये monosyllable, some people don't understand. Otherwise, it's then monosyllabic and disyllabic or the multisyllabic. So na neha umlaut hai. Then the third modification, the exceptions. Can you give me the exceptions here? सर गुड, gut besser am besten Yeah. und früh eher, नहीं फ्रू नहीं सर, एक वो होता है ना सर जिसकी एहर और एहरस्टन होती है। हाँ. सर उसका मेरे को बेसिक वाला नहीं पता क्या था, शायद फ्रू का तो फ्रूअर फ्रूस्टन हो सकता है। Okay, gut हो गया. ब- Then Sir, gern lieber am liebsten. yeah. Oak. सर इसमें ना भी जोड़ दो. Sir, viel mehr meisten. Yeah. Good. Good one. Hochst. Yeah. Gross. नहीं, Grosser. ग्रोस नहीं है इसमें. ग्रोस नहीं है इसमें. Oft. Yeah. तो शायद बाल्ड है वो, बाल्ड एहर एंड एहरस्टन। Well done. See, it was bound to strike you. इससे ज्यादा अपने को याद करने की जरूरत नहीं फिलहाल. This is more than enough. It will cover quite a lot. Gut becomes besser. Gern, lieber, hoch. This is a problem. Huher Yeah. und am Hoxton, Nein, höchsten. Hochst. Hoxton, yeah. Am höchsten. Again, the umlaut is back. And the C is back, more importantly. The same thing with nach. Na. Näher. Am nähesten. Nein. Nächsten, Am nächsten. ये सी लगेगा इसमें. Watch out. इसमें viel mehr am meisten, okay. Oft. Wie oft, sir? Yeah. Am often, sir. Oftesten. Am häufigsten. ये भी टेढ़ा है. Hier gibt es zwei Alternativen oder zwei Optionen. Entweder öfter oder häufiger. Gern, lieber, liebsten ist okay, gut, besser, besten ist auch okay. So, hier bald. Ja, Jayant? sir eher am eherston, Ja.
ख्याल रखना। So air is missing here. क्या? Am erst and so keine R air. 9. Okay. 9। इसके साथ राइटिंग की प्रॉब्लम है। डुंकलर, डुंकेल, या कहते ई उड़ाना है। हम डुंकेल्स्टन, ये फिर ई यहाँ लौट जाएगा, यहाँ पे उड़ जाएगा। KL, not KEL, and it will be back here. Am Dunkelston. So watch out for these Schreibweisen, and that's why these are the unusual adjectives. Okay, so your basic rule है. Okay, when do we use this form? And when do we use Sir, I have meeting between 4 Yeah. to 4:30. So I will come. Wow. Yeah, come. I'll be here till 5. No? We are here till 5. Okay. Yeah. So they are thus the best. ये कब यूज करते हैं इस फॉर्म में और कब हम ह्यूस्टन कहेंगे? सर आम ह्यूस्टन कहते हैं जब बिल्कुल मतलब इसके बाद कोई नाउन या फिर और वर्ब वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल एंड पे आ रहा है। शाबाश। या और जब देयर जहाँ पे इसके बाद कोई नाउन आएगा या फिर कोई वर्ब वगैरह आएगा। या फॉर एग्जांपल Paul should be a, no, okay, let's take this here. Lernt am besten. Und Paul ist der beste Student. Or bester Lerner, whatever you want. If you say Paul lernt am besten or Paula lernt am besten, you don't have to change this. But if you say Paula here, then we have to change this part. It will become the. Paula is the beste Studentin. So something following, then you use this form there, that's the. Similarly, that there thus the sind bestimmte Artikel. Also, wenn dieser Komparativ oder dieser Superlativ im Akkusativ oder im Dativ steht, dann natürlich müssen wir eine Deklination geben. We are forced to give the declination. Yeah, for example, how do you put it with accusative? Very simple. Ich besuche morgen den, nee, ja, den besten Student dieser Uni. Tomorrow I'm visiting the best student of this uni. Den besten Studenten dieser Uni. Remember end declination? Yes sir. So den besten. क्यों? ये पूरा accusative आ गया. तो ये भी चेंज करना पड़ेगा. Then how do you know this? What can we take?
Kennst du einen größeren Garten als Mughal Gardens? Mughal Gardens, it should be. Kennst du einen größeren Garten? So ये जो declension है, einen Garten तो ठीक है. Declension is größer, comparative. Even this will have an ending. Adjective ending. Größer, größeren, accusative. So it comes with superlative. It will also come with accusative, comparative. But what about nominative? Das dort ist ein größer Garten. Groß, positive. Größer, comparative. Und größerer, adjective ending. Ein plus er. Größerer, nominativ, subject. Unbestimmter Artikel. unbestimmter आर्टिकल ein, उसके साथ adjective ending er होता है. That you have to attach to the comparative if the comparative is in the nominative case. Here it is nominative because of the verb sein. Sein, werden und heißen bilden immer den Nominativ. I hope you remember the adjective tables, all of you. Yes, sir. सब पक्का, every one of you? किसी को कोई डाउट कहीं पे? Naturally, you have to remember this part here. Hopefully, ये तो याद है ना? Definite article. They are thus, the, den thus, the, den, they are den, this, they are they. Only two endings are possible if you have a sentence which has a noun and the noun is preceded by a definite article. In such cases, either E or EN. No other ending is possible. तो अगर देन लिखा है, accusative masculine singular, masculine accusative singular, देन. अगर वो genitive में है, their, feminine genitive, en. Feminine genitive, en. Plural, all plurals, definite article के साथ en ending लेंगे, adjectives. Similarly here, unbestimmter article, indefinite article, थोड़ा extra, ein, nominative masculine, er, neuter, nominative accusative es, feminine, nominative accusative e, extra. So 1, 2, 3, 4 ending. Then we come to the last one, er, en, em, en. This is very, very simple. This is nothing but your definite article. B उड़ा दिया, उसका er रख लिया, then this is the ending that you give before a noun that does not have any article preceding it. So, das ist schwarzer Kaffee. Ich trinke immer schwarzen Kaffee.
en क्यों लगाया इसमें? Because basically there is nothing here but den. Ich trinke immer den Kaffee. But हम लोग द कॉफी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्लैक कॉफी की बात कर रहे हैं. So what do I do? ये डी हटा दिया, एडजेक्टिव हटा दिया. Schwarz ist एडजेक्टिव, उसके साथ en तो है ही, so ich trinke immer schwarzen Kaffee. That's it. Any questions here? 9, sir. And what about the others? Any questions? Nice, sir. Alles klar, everyone? Yes, sir. Use ठीक करना, practice चाहिए इसके लिए. Because it's not only for beim Schreiben, da kann man etwas denken. Da hat man Zeit zu denken. देख के समझ के सोच के लिख सकते हो एंडिंग करेक्टली. बोलते समय भी वैसे ही एकदम ठीक बोलना है. सर डेक्लिनेशन तो हो जाती है सर, जो उसके आगे वाला नाउन होता है ना, कई बार उसका ही आर्टिकल ही नहीं पता होता, वो उसका गलत मतलब हो जाता है. आर्टिकल ज्यादा जरूरी है ना. वो जेंडर ऑफ द नाउन बिकम्स इंपॉर्टेंट. वो देयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मन. उसके बारे में कोई हमको नहीं बताता कुछ. जब हम सीखते हैं सब लोग डरा के रखते हैं एक्यूजेटिव डाटिव को लेके. उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है, रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं है उसमें. The bigger problem is this gender of the noun. Because they don't match the gender that we have learned in other languages. सूरज चमक रहा है कि चमक रही है? चमक रहा है. Are you sure? सर हिंदी में तो सूरज चमक ही रहा होता है. Masculine है. लेकिन अगर तू हाँ It's masculine. है ना? It's masculine ना सूरज. yes sir, yes sir, yes sir. So when you say masculine, does that mean raha? There, yes sir, रहा. But of Deutsch? Die Sonne scheint. Die Sonne, oh mein Gott. Die Sonne. Die Sonne, genau. Feminine. Yes. बस आ रही है कि बस आ रहा है? आ रही है. बस आ रही है. Feminine or masculine? Feminine. Feminine. आ रही है. हाँ मैं Feminine. सब feminine sir. And what is it in German? दास होता है सर. Der Bus. Der Bus. Airbus. एकदम उल्टा. देख लो. अभी तो और देखो. लड़की आ रही है. Obviously feminine. हाँ. Feminine. आ रही है, feminine. German? Das न्यूट्रल, Mädchen. दास दास में. होता है. Das Mädchen. Count. So you can't use feminine. But if you use a name, then it becomes feminine. Kennst du das Mädchen Paula? Ja, ich kenne sie. वो चलेगा. Because नाम लिया हुआ है. But if you say, kennst du das Mädchen? Ja, ich kenne es. Can I add? Yeah. So careful. ग्रामर पे जोर दिया जाता है जर्मन में. Mädchen is Neutrum, Fräulein ist Neutrum. Das Fräulein. The word for wife in German is also neuter gender. Das Weib, W-E-I-B. But if you say Frau, then it is feminine, die Frau. So there are a few rules. Stimmt schon.
but it is easier to remember the noun with the gender or learn the noun with the gender rather than learn the rules of the following nouns are masculine. ठीक है, रख लिया मैंने. उसके बाद एक पेज कम से कम exceptions. So why do you want to learn noun plus exceptions? और उसमें ऐसे भी नाम होंगे जो हम जिंदगी में कभी उनका इस्तेमाल भी नहीं करेंगे. So why learn those? Better is whatever noun you have learned so far, make sure you are absolutely pakka with the gender of those nouns. Whatever you learned till now, A1, A2, B1 und jetzt B2. Bis jetzt. Alles muss man mit dem Artikel im Kopf haben. Alle Nomen. And as we go along, any new nouns you learn it with the article. Don't learn of it as Vorhang. Say, der Vorhang. Don't say Vorhang. Dachgeschoss, nein, das Dachgeschoss. U-Bahn, die U-Bahn. उसको आर्टिकल के साथ ही सीखना है. Make it a rule that नहीं, बगैर आर्टिकल के मैं नाउन इस्तेमाल नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. I must remember that. तो ये पक्का कर लो. Then it will be easier. And it's what we were discussing the other day. Jayant, you heard Jayant also speak. The mind, das Gehirn ist etwas ganz Magisches. Also das Gehirn kann auch Unglaubliches tun. Something unbelievable it can do. When you learn your nouns like this, after a period of time, if you are confronted by a new noun which you have never ever read, heard, or seen before, your mind will give you the article. Sprachgefühl कहते हैं इसको. Fingerspitzengefühl. You have this feeling, fingertip feeling. Yes, it must be right. It's the same feeling which you have for your mother tongue or in your mother tongue. And if you're looking for more comfort, let me tell you, Germans also do not know the gender or articles for every noun. They also are prone to making mistakes. Aber, und das ist ein großes Aber. Deutsch ist ihre Muttersprache, their mother tongue. So from within them, it's an inborn language which has been acquired or learnt over years. They are able to make the corrections immediately. Because if they have started a sentence, let's say, gestern war ich also eine lange Zeit auf der, गलती हो गई, वो correct कर लेंगे उसको, auf dem Gelände. Or if they have said, gestern war ich eine lange Zeit auf dem, they want to say something else. But auf dem कह दिया है, तो उसका appropriate एक noun डाल देंगे उसमें. There will be a pause, but they will find the noun and put that there. I've been a student of linguistics and I've also been a teacher of linguistics. And I've always noticed how the Germans, when they are in a difficult situation, they have feel for the language. Sprachgefühl helps them overcome that problem. It's like Hindi or any other mother tongue of yours. If I ask you a reason for that, you're not very sure sometimes. Kyun? But we are correct. We know we are correct.
and I've tested this out in Hindi on many Indians here, many of your fellow learners earlier. There are lots of problems with chammach, chamcha, kadchi, dhekchi, kadhai. They're not sure. Kadhai mein rakha hua hai, kadhai rakhi hai. They're not sure at all. With simple objects, which everyday objects in their home. I'll give you one very common example. Think it over. मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कल. I've also heard people say मुझे कल बहुत गुस्सा आ रहा था. Both genders. बहुत गुस्सा आ रही थी यार. क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकता. बहुत गुस्सा आ रही थी. बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कल. क्या करूं? कुछ नहीं. So what is this gussa? My wife uses gussa aa rahi thi. She's from UP, by the way. She's from Banaras. So which is correct? Gussa aa rahi hai ya gussa aa raha hai? सर आ रहा है सुना है, गुस्सा आ रहा है या गुस्सा आता है? I don't know. Even I thought it was gussa aa raha hai, but she says gussa aa rahi hai. इसमें बहस तो चलती रहती है हमारी. I keep telling her my Hindi is better than your Hindi. But you have problems. Okay, so let's try the adjective Endungen hier und Adjective Bildung bei dieser Übung im Komparativ. Wir haben hier nichts vor uns, keine Optionen. Und wir müssen das richtige Adjektiv, das passende Adjektiv aussuchen, ein Komparativ daraus bilden und mit der richtigen Endung hier einsetzen. For example, the first one, das ist schon gelöst. Welche Haltestelle ist von hier aus näher? U- oder S-Bahn? Haltestelle? बस स्टॉप. या बान बोल रहा भाई. सर मतलब स्टॉप जो उसका होता है जहाँ पे भी वो रुकती है. Best is stop. Station, sir. Station. Yeah, यहाँ तो station हो गया, but Haltestelle is basically stop. Which stop is closer from here, from this point on? The U-Bahn or the S-Bahn? U-Bahn versus U-Bahn? सर जो गाड़ियों वाला होता है. No. Huh? U-Bahn. Full form? Underground. Yeah. So Straßenbahn, S is for Straßenbahn and U-Bahn that is 999 S-Bahn is not Straßenbahn. गलत 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 गलत. नहीं आज S-Bahn तो नीचे चलता था. Yeah, sir. S-Bahn. So that is underground one. नहीं, U-Bahn is underground. Untergrundbahn. तो S-Bahn क्या हुआ sir? U-Bahn is Untergrundbahn und S-Bahn is the fast train. Okay. ये जमीन के ऊपर चलता है सर. This is the S-Bahn. And Straßenbahn is called Straßenbahn. There is no short form there. वो S-Bahn नहीं कहते उसको because it confuses with this S-Bahn. Berlin has an S-Bahn and a U-Bahn. Both are there. Plus Straßenbahn. All three are there in Berlin. U-Bahn, S-Bahn, and Straßenbahn. Straßenbahn. So Sie haben gesagt, S-Bahn is Speedbahn. Nein, Ja, das ist Schnellbahn. Schnellbahn. Yeah. Okay. Ja, Straßenbahn is your tram. So Frankfurt auch hat S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn, sir. Mhm. Yeah. Ja. And Wuppertal?
सभी बेटा Wuppertal in the north. वहां पर भी एक एस बान है, but it's not called S-Bahn, it's called Schwebebahn. Ich habe nicht gehört so. Schwebebahn. Suspended. It's a suspended local train. Suspension train बोलते हैं उसे. I can't think of another word. Schwebebahn बोला तो वुपरटाल आ गया देखो गूगल में. There's one in Dresden बोलते हैं, but वो बाद में आया. This is how it looks like. Oh, good. Then I can show you, teach you something new also, if you don't know, that is. Yeah. It Oh goes my God. below this. इससे लटका है ये लो. काफी पुराना है वुपरटाल. Okay. Wuppertal is in the Nähe von Dortmund, Düsseldorf, Dortmund. Yeah, Schwebebahn. Schweben is to hang, to float, to be suspended. So that's a Schwebebahn. Yeah. Das war nicht in Frankfurt, Sir. Nein, das ist in नहीं था. Wuppertal. Yeah. Frankfurt में नहीं है, it's only in Wuppertal. And Wuppertal is in the Nähe von Dortmund, Düsseldorf, Dortmund. Also, okay. So don't confuse these S-Bahns in Germany. S-Bahn Berlin is Schnellbahn. It's a जो ऊपर जो metro, the local train that goes, that is called a S-Bahn. S-Bahn. कहाँ है हम लोग? I thought there was a video here. Okay, नहीं चाहिए. अच्छा, one more thing that you can learn here. What is the word written here, if you can see, everyone? Wupper. Tal. उसके आगे. सब वो Wuppertal है. Wuppertaler. Wuppertaler. Resident of Oh, Wuppertal. नहीं. हाँ, sorry, क्या बोला जयंत? Sorry. Resident of Wuppertal. नहीं, not in that sense. Wuppertal is eine Stadt. It's a city. Right? Now I want to use the name of this city or the city name as an adjective. सब Wuppertaler. Then I say Wuppertaler. Suppose there is a specialty of Berlin, and that is a sausage, a kind of sausage. That is a specialty of Berlin. तो So how do I say Berliner. Berliner Wurst. Yeah. And let's say there's a special type of beer sold in Munich. So what will be the adjective of Munich? Münchener beer. Münchener, right? So you put an ER. Now that's by the same logic, you can extend it to other cities also in the rest of the world. But sir, जो इसमें first letter होगा वो capitalize होगा. वो तो Even though it capital is है. an adjective. Proper noun. Yeah, it's a proper noun, so it will remain capital. It'll remain in capital. But we are so making gross adjective. But we are making an adjective out of it, so still Yes. it will be capital. It still be in capital Okay. because it's a name of, it's a proper noun. We also have similar formations in our language. Lakhnavi
जयपुरी, हैदराबादी, मुंबईया, वहां पे मुंबई नहीं होता, वो मुंबईया होता है. So we have to make changes according to the names of the towns. And certain towns don't allow that change. So we have to retain them as they are. For example, Calcutta, इसका adjective कैसे बनाओगे? कलकत्ताई रसगुल्ला? कलकतिया. See? Whereas in Germany, we don't have this problem at all. Any town in Germany, put a ER, adjective हो गया. Berliner, Leipziger, Hamburger, Osnabrücker, Feldkircher, Wiener. So no issues at all. Okay, so then back here. So Undaram text. So search for the right adjective and tell me what the solutions are. Ich wohne im Dachgeschoss. Dachgeschoss. What is this word in Hindi for this? Delhi. Barsati. Got it. Ich wohne im Dachgeschoss. So warmer als draußen. Im Sommer. Warmer oder wärmer? Wärmer. Wärmer, A umlaut, sorry. Ja. Wärmer als draußen. Okay. Good. Next one. Go on. Die hellen Vorhänge gefallen mir viel heller. Viel heller. Nine. Nine. Logic. Was ist denn Vorhang? So Der weiß ich Vorhang, nicht. die Vorhänge. Ein Vorhang steht am Fenster, immer. So पर्दा. Handle. Parda. Curtain. Okay. गाना ट्रांसलेट कर लो, मजा आ जाएगा Sir, उसमें. feel besser. Sir, feel besser als die Dunkeln. Viel besser oder viel mehr? Viel mehr. Mehr. Die gefallen mir viel mehr als die dunklen, ne? A lot more than the dark ones. The light curtains I like more than the dark ones. Not like better than. Sir, a lot better. A Feel lot is better. feel mehr. A lot को तुम better को qualify करके a lot better बोल रहे हो. You're qualifying better with lot. Lot is nothing but feel. English usage, you're qualifying that. So the light curtains I like much more than the dark ones. Okay, der Tisch gefällt mir, aber er ist zu klein. Haben Sie auch einen Grosser. Größeren. größeren Umlaut? Umlaut haben, einen, कंपैरेटिव बनाओ. ग्रोसर, ये बहुत छोटा है, एक बड़ा चाहिए और बड़ा चाहिए इससे. सो ग्रोसर. एक्यूजेटिव, मिड कंपैरेटिव, ग्रोसर n, größer n. Ein bisschen langsam damit umgehen. थोड़ा धीरे धीरे. Nimm diesen Schrank. Schlimmer.
there is schlimmer als der andere. Hmm? The past? श्रिम नहीं यूज करना, स्मॉल यूज करो. Yes, sir. Yeah, small will be the better word than rather than schlimmer. Schlimm has two meanings. Das, also, die Lage, die Situation ist sehr schlimm, is very bad. Yeah, that's one meaning of schlimm, something very bad. मतलब हालत बहुत नाजुक है. Right? And when the other option that you have with schlimm is Sad. हाँ, but वो बहुत मुश्किल से यूज होता है उसका वो ये वाला मीनिंग. Schlimm, normally the meaning is always bad, severe. Wir haben schlimmes Wetter gehabt. Also Chennai hat schlimmes Wetter gehabt. Very bad, very serious, very severe weather. Das ist schlimm. So, schmal is better. S-C-H-M-A-L oder klein. Nimm diesen Schrank. Der ist kleiner als der andere. Schmaler, kleiner als der andere. Da passt. S rein. No, Er. air rein. Ja, da passt er rein. Yeah. Okay. सर इसका मतलब क्या है? राइन का मतलब? Inside. भूल गए हिनाइन हेराइन Inside. हिनाउस. हाँ. ओके ओके. सर इसमें क्या हिन करेंगे? वो नहीं आया ना, हिन नहीं आया, कल अकेला राइन आया इसमें. मैंने वो आपने भी तो बोला बताया था था. हिन. वो भी बताया था शॉर्ट फॉर्म फॉर बोथ ऑफ देम. हिनाइन हेराइन दोनों का शॉर्ट फॉर्म REIN है. याद है? सर I told हिनाइन you. का भी राइन है और हेराइन का हिनाइन भी का भी राइन राइन है. है, हेराइन का भी राइन है. हिनाउस का भी राउस है, हेराउस का भी राउस है. ओके सर. सो अगर प्रॉब्लम है, should I say heraus or should I say hinaus? Just say raus. Problem solved. Sometimes German is easy and fun. Huh? Okay, the last one. Ich liebe diese Gegend. Es ist hier einfach als in anderen Vierteln. Schöner. Es ist hier schöner als, gut, gemütlicher als. वो भी चलेगा. Ja, gemütlicher als, das geht auch. Also schöner als ist auch richtig. Okay. Now. Das ist die Übung. You have to decide. Ergänzen Sie die Adjektive im Komparativ oder Superlativ. Und das ist ein Dialog. Person 1, Person 2. So read the whole thing, then fill up the adjectives. Es ist immer das Gleiche. Die schönsten Wohnungen sind So, auch stop, die. stop, 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 stop. Definite article, plural. Schöner. Sir, Ian, schönsten. Schönsten. Schönsten Wohnungen sind auch die teuersten. Sehr gut. Die hier gefällt mir mit Abstand am besten. Ja, Sie kostet natürlich auch am vielsten. Nee, Meisten. am meisten. am meisten, ja.
am meisten 750 Euro. Das kann ich mir wirklich nicht leisten. Okay. Next one. We'll try this one. The second person, the companion. Sir Ish. हाँ क्या मतलब था? Yeah. Aber schau die dir die billiger. Oh, hello. Im comparative order superlative. I'm Billingston. ओए 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 हम कहाँ से आ गया? ये तो दी है. Die billiger, ना sir? Billigeran. दी बिलीगर. So, पहले superlative, comparative. उसके बाद plural ending. Okay. Adjective ending in plural. अब या आर्या बोलो. Billigeran. या Die Billigeran. billigeren Wohnungen. ये sentence पूरा करो. The next one, Murtaza can take. Go ahead. Ja. Ja, aber schau dir die billigeren Wohnungen doch mal genau an. Sie Billigeren sind oder billigeren? Hey, billigeren. billigeren. हाँ, हाँ, Billigeren. हाँ. Ja. Wohnungen doch mal genau an. Sie sind entweder klein oder dunkel oder liegen noch angünstigen. Ner. Ungünstiger. That's it. Ja. Ja. Ungünstiger als deine jetzige Wohnung. Danke. Stop. Murtaza can take over. What is this jetziger? Deine jetzige Wohnung. Present Wohnung. Present Present. apartment. Okay. What is the adjective that one can use for tomorrow? Morgen. For dich. Heute. Weitiges. So good one. And gestern. Guessed, sir. Gestrig. Hast du die morgige Zeitung gesehen? सुबह वाला. सुबह वाला. Die heutigen Zeitungen haben gar keine Nachrichten heute. Die heutigen, आज वाले. Die gestrige Zeitung hat interessante Informationen. कल वाला. So morgen, morgig, heute, heutig, gestern, gestrig. Similarly, do you know this for Monat? Monatlich? Yeah. What about Woche? Wochenlich, sir. Wöchentlich. What else? What else do we have? Jahr. Jährlich. Gut, Arya. Jährlich. Woche, wöchentlich, Monat, monatlich, Jahr, jährlich. Oh, there's one more. Täglich. Stunde, stündlich. täglich डॉक्टर ने बोला होगा. täglich zweimal. Täglich. täglich zweimal 2 Tabletten nehmen bitte. ये तो डॉक्टर के लिए बहुत काम की चीज है ये. Yes, sir. है ना? Stündlich, for example,
stündlich, täglich. ऐसे सर minutlich sekundlich. Yes, yes. But secondlich तो दवाई नहीं दोगे. Minutlich ja vielleicht. But suppose you say every alternate hour. अरे every 2 hours, हर 2 घंटे में इसका बीपी चेक करना है. बोलो जयंत. Every 2 hours, हर 2 घंटे में. सर zweimal pro Stunde. नहीं. Zwei Stundlich, sir. नहीं. सर einmal pro 2 Stunde. Nein. Da sagt man alle 2 Stunden. Alle 2 Stunden. Oder? Alle 2 Minuten kommt ein Zug. Alle 2 Minuten kommt ein Zug, kommt der Metro. Every 2 minutes there is a metro train. Every 2 hours bitte diese Medikamente oder diese Tablette einnehmen. Diese Medizin einnehmen. Alle 2 Stunden, हर 2 घंटे में. Oh, jeder and all that, that's not used. Alle alternative Stunden, das sagt man auch nicht. Take the medicine every alternate hour. सर एवरी के लिए येडर नहीं यूज करेंगे. नहीं यूज अल्लाह की जगह अल्लाह आता है यहाँ पे. नहीं येडर नहीं आता. वो गलत यूसेज है. अल्लाह आता है. There येडर will mean each. and वो टाइम के साथ नहीं लगेगा. ऐसे ऑल्टरनेटिव में jede 2 Stunden, jede 2 Minuten, nein, alle 2 Minuten. Not only Jayant, please the others also note this. When you say with alle 2 Monaten bekomme ich diese Zeitschrift. Alle 6 Monate bekomme ich diese Zeitschrift. I get this magazine every 6 months. हर 6 महीने वो अमेरिका चला जाता है. You can either say zweimal im Jahr oder alle 6 Monate. So this is very colloquial here. हर 2 घंटे, हर 2 मिनट पे. So this is again something typical with adjectives here. Okay. So jetzt sich ist present, abhi wala. So noch günstiger als deine jetzige Wohnung. Murtaza 7, 8, 9, 10. हाँ, आगे बढ़ो. Da brauchst du ja noch länger zur Arbeit als jetzt. शाबाश. हाँ. Nimm zum Beispiel die hier. Das ist zwar die billigsten Singular. billigste Ja. billigste Wohnung von allen. Sie hat aber auch das kleiner kleines Superlativ. das kleinste Bad Kleinste. Das kleinste Bad. Die kleinste Bad und die dunklere Roma. Nein. Superlative again. Superlative. There's an R word here which forces a superlative. On the dunkelsten. Correct. Yeah. सर इसमें सर वो एडजेक्टिव एंडिंग तो की नहीं सर. जैसे बिलिगर्स्टन आएगा und kleinsten und dunkelsten.
एक मिनट, क्लाइंस्टन, ये EN कहाँ से ले आए एक्स्ट्रा? उसके आगे एक सर और E कहाँ से डाल दिया? सर क्लाइन दस क्लाइंस्टन क्लाइंस्टे, EN कहाँ से आ गया है? ओह यस सर हाँ आराम क्लाइंस्टे से आराम से आराम से, langsam. यस सर We have the superlative ending ST, लगा दिया ना ST? यस सर Kleinst. Once you put the superlative endo, just put the adjective ending after that. That's it. वो EN नहीं लगेगा ना इसमें. यस सर Kleinste, der dieses Kleinste, der dieses Dunkelste, der dieses Billigste. बस. It's very simple. और यहाँ last. Das stimmt. Das stimmt. Dafür hat sie aber die größte Küche. Größte. Größte Küche. Groß, größer, größte. Der, die, das Größte. Aber सर यहाँ पे die ग्रूस 10 आएगा ना ग्रूस नहीं 10 आएगा. कहाँ से सर आएगा? क्योंकि किचन मल्टीपल है ना क्यूश हाँ से मल्टीपल है यार. दी क्यूशा सिंगुलर है. अच्छा हाँ ठीक है डी क्यूशे डी क्यूशन क्यूशन होता है हाँ तो प्लूरल ये सिंगुलर है. अरे ओके सर घर में क्या रसोइयाँ होती हैं कि रसोई होती है? एक ही है सर ठीक है भाई अंबानी के घर में हो सकती है रसोइयाँ, और बाकी आम जनता के घर में तो रसोई ही होगी ना. रसोइयाँ नहीं होंगे, रसोइये हो सकते हैं. और इफ यू वांट द अदर वर्ड, खानसामा. Right, this is singular here, Küche. And remember, the Wohnung is so klein. Ja, die billigste Wohnung. Das ist die billigste Wohnung von allen. Die billigste Wohnung, Singular. Sie hat aber auch, Opposite लेना है. Aber auch das kleinste Bad und die dunkelsten Räume. Dunkelst, Superlativ, प्लूरल में एंडिंग EN होता है. सुपरलेटिव बनाया, EN लगाया, यहां लिख दिया. कंफ्यूजन कहां पर है मुझे समझ में नहीं आ रहा. कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज कंफ्यूजिंग यू हियर? नथिंग सर वो बस मेरे को क्यूशे का गलत लग रहा था अबे एक किचन लेके चल जयंत. यस सर गॉट इट भूख लग रही है तो 7 मिनट में खत्म करेंगे. नहीं सर ठीक है Okay, so let's come to something sweet. Learn a few nouns and words and so on. Are you familiar with all these words? शोको रीगल क्या है सर ये नहीं पता हाँ ये प्रॉब्लम है. What is cakes? बिस्किट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? केक प्लूरल है Plural. Yes, So plural, can you yeah. tell me the singular here? केक्स और केक्स सर केक्स होता है Article. डास केक्स Guess करो फिर से. Their cakes, the cakes है. They are cakes, the cakes. Fruchtgummi. Article. D, डी sir. फ्रूट गुमी Das. Das Gummi. Schokolade. डी शोकोलाड Okay. Schokoriegel. डेयर शोको रीगल Is correct. Singular. Plural भी इसका Schokoriegel ही होगा. Bonbon. Bonbons normally. Plural में Das use होगा. bonbon. Normally plural में use होगा ये. D, bonbons. Das bonbon is correct, but normally plural. Bonbons. And what is Schokoriegel?
So bar, chocolates in bar. Ja, warum funktioniert das nicht? Yeah, Jen. Okay? Book में Yes, sir. डालो यहाँ Got पे. it. Yes, sir. Okay, so Mars, Twix, Snickers, alle. Right? And bonbons, what's then bonbons? These are bonbons. Toffee type of things. Candy बोलते हैं ना जिसको American English में, that's in bonbons. Yeah, caramel bonbons. Whole lot. It's surprising how the incidence of diabetes in Germany is not as high as the rest of the world. मीठा वो भी काफी खाते हैं. Aber die Aufgabe hier eigentlich ist, these are top 5 beliebtesten, see the adjective ending here. Top 5 der Süßigkeiten. Plural में der लगा है. Obviously, this is genitive. The top 5 of the most loved sweets in Germany. Also genitive. Genitive ending, remember, हमेशा plural en ही होगा. So beliebt, loved, beliebtest, superlative, most loved, adjective ending en. And Schokolade, tiramisu. Sir, it's an मालूम है? Italian dessert, sir. Yeah. With खासियत coffee, क्या sir. है इसमें? Yeah. इसमें खास क्या है tiramisu में? सर इसमें कॉफी की फ्लेवर आती है सर. एस्प्रेसो. इसमें रम पड़ता है, रम. या रम आउक. Coffee and rum goes together. और एक आध स्पून नहीं, रम काफी पड़ता है इसमें. Fair amount of rum goes into it. And इतना तो चलेगा छोटा मोटा पीस, but if you have a big, say a big bite, थोड़ा अच्छा लगता है, सर हल्का सा. Yeah, this is then an Italienisches Kuchen. Yeah, Italienischen Kuchen. What are the top 5 Süßigkeiten by euch? Can you name 5 sweets? Laddu, barfi, chocolates. नहीं, chocolate Indian नहीं है. रसगुल्ला. चला सर आजकल जलेबी. बहुत है. Any others? Any other variations in the top 5? रसमलाई. Top 5 में सर होगा? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, काजू बर्फी, बादाम बर्फी. नहीं, इमरती, जलेबी. बर्फी. Don't subclassify that. ओके बर्फी. Barfi, okay. Gulab Jamun, I think, is more popular than Rasgulla, if I'm not wrong. Genau, sir. Yes, sir. Okay. So look at the words, also the adjectiva, then we'll stop after this. There's so many adjectives that you use or one uses, also die man braucht oder gebraucht, wenn wir Süßigkeiten bestimmen wollen. Aber nicht alle Adjektive hier passen zu den Süßigkeiten. Welche dieser Adjektiven passen nicht?
bitter, zart, bitter, Ja, Zawa, Sharp. sagt die Sharp, scharf, ja, säuerlich, säuerlich, so cremish, cremisch passt. Creamy. so Was ist ये gift cremisch? effort, creamy, so Creamy. 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 Gepfeffert, gift effort, पता नहीं सर, अब बोलो. So pepper, pepper. हाँ. Yeah, peppery, with pepper okay, destroyed, no? It's sprinkled with pepper, something with a peppery taste. Hmm. That's great news, sir. काली मिर्च. So ये नहीं चलेगा. herb, 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 yeah. Chocolate, Süßigkeiten mit Herb, ja, das geht auch nicht. But do you know there is a chili flavored chocolate? Yes, sir. I have tasted it, sir. Of Lind. Yes, sir. Yeah, in Lindt का Japan है. also. Lind ka, sir. Yeah, it's awesome. महंगा Yes, भी sir. है. That price is also awesome. The chocolate is also awesome. 450 का है, and you get a very small bar. So I've tasted ice cream also of chili flavor. Okay, have you tasted भूत छोलकिया? No, sir. That is the extreme one. No, sir. We made pickle. I brought भूत छोलकिया from Assam. Oh my I was only God. So how do you manage to eat that? I brought it home. मैंने नहीं खाया. I had a friend here who was very keen in eating chilies. तो भूत जोलकिया लाके खिलाया, उसने चबाया, उसको कहता है इसमें तो मिर्ची नहीं है. Oh my goodness. Then I had just brought it. I told him अभी लाया हूँ मैं, इसको मैंने अभी बनाया नहीं है. बनाओ मैं अभी खाऊंगा आके. मैंने कहा ठीक है. उसको हमने तेल में डाल दिया. Hmm. Then I invited him 2 दिन बाद, कि 2 दिन हो गए, अब आप आइए, तेल में पड़ा हुआ है. आई एम पिकिंग इट इन द ऑयल. आप ये तेल को टेस्ट करके देखिए. हाँ. He came home. थोड़ा सा तेल, मतलब अपने हिसाब से तो उसने थोड़ा ही डाला, चम्मच भर उठा के डाल दिया तेल, और एक टुकड़े के साथ. इट्स अ वेरी स्मॉल चिली. Yes, sir. रेड कलर का होता है, बहुत Red छोटा. color का छोटा सा. Yeah. वो अपने साइड में डाल दिया प्लेट में. उसके बाद उनसे बोलते नहीं बना. Sir, I don't understand कि पहले आपने खिलाया तो कैसे खा लिया और अभी खिलाया तो नहीं खा पाया. It's very sharp, sir. या कच्चा जो है, आई बिलीव यू कैन मैनेज. So I've heard that this is the most sharpest in the world, sir, in India, नहीं, sir. अब नहीं, अभी नहीं है. It's a British chili which is a sharpest. Sir, in India, sir. It's exactly in India. In India नहीं है, वर्ल्ड में भी 3 या चौथे नंबर पे आता है. एक ब्राजील का है. One chap in England has grown this. And it's measured in BTU, British Thermal Units. Okay. So ये एक टाइम पे था. Now there are 2 more varieties which have been developed. I think this is now at the 3rd place. याद नहीं है मुझे. नीचे गिर गया थोड़ा. Has anyone else tasted here? नाम सुना है भूत जोलकिया? भूत. So first time नाम सुना है. Yeah, it's a very small red chili. छोटा सा लाल गोल सा होता है वो. It looks like a strawberry or a cherry. एक तो सर मेरे घर पे भी लगे हैं ऐसे. नहीं तो भूत नहीं, छुलकिया नहीं होगा. वो हमारे यहाँ भी थे. वो छोटे लाल वाले हैं. But this is a special भूत जोलकिया. असम का है ये. मतलब अंदर का भूत निकाल देता बाहर. People start dancing actually, sir. Behaving weird, sir. इसीलिए इसका नाम Anyway, भूत. hier, wir haben einige Texte über die Entwicklung und von Schokoladen, die Herstellung von Schokoladen und die Herkunft von Schokoladen. So how was chocolate produced and where all was it produced? Also Schokolade kommt eigentlich aus Mittelamerika. So time मिल जाए तो एक बार पढ़ लेना. Otherwise we'll have look-see at this text tomorrow. What are the main components of a chocolate? A couple of words that you need is
these words: Nüsse, Nougat, Caramel, Marzipan, if at all. ये सब खाने की चीजें हैं. Or cacao. What is cacao? सर कोको अब सर जिससे सर निकलता है Cocoa. चॉकलेट. कोको. Cocoa. Yes. Schokolade ist Nervennahrung. Was ist Nervennahrung? Calming the nerves. Yeah, Yes, it sir. is food for the nerves. Yeah? Nutrition for Okay. them. Und durch das Naschen der süßen Köstlichkeiten, Naschen bedeutet Nibbling, छोटे छोटे टुकड़े खाना. Naschen. Beißen, पूरा काटना. Kauen, chew करना, चबाना. Naschen, वो छोटे छोटे टुकड़े काटना. जैसे चूहा, क्या कहते हैं चूहे का ये Nibbling. Nibbling in the sense कतर जाना literally. So चॉकलेट को कतरते हुए खाओ ना छोटे छोटे टुकड़े. Wird das Glückshormon Serotonin produziert. It gives you a Which feeling causes of happiness. happiness, calmness, happiness. You're right, yeah. So, by Dr. Also, you would know that. And chocolate also is a hunger killer. भूख मिटाता है ये. In fact, भूख को मार डालता है. So, in a way, das ist ein Not. Essen, wenn man nicht zu essen gehabt hat. Es ist 2 Uhr in der Nacht, es gibt keine Hotels, kein Restaurant, nichts ist auf. Dann man soll ein Schokolade essen. That's enough. And because of the high sugar content in this, it will also give you that extra energy. सर आउट एक्स्ट्रा कैलोरीज. भूख तो Of मिट गई ना, diabetes. das später, wenn also man zu viel isst, रातों रात तो नहीं हो जाएगा diabetes, but it's emergency Yeah, food. but risk factor for That's true, but it's diabetes. an emergency food. So if you're going abroad, do keep an emergency bar of chocolate with you. मान लो your flight is delayed, lands late, you reach your destination late. Hotels also don't serve food at 2 a.m. Also die andere Option, die andere Möglichkeit, you have to go to the Hauptbahnhof. If you already reached the hotel, somehow you have to go to the Hauptbahnhof. Dort gibt es Automaten, the automatic vending machines. They are open 24/7. Da kann Yes, man sir. Schokoladen kaufen. Schokolade and chips und Getränke. Ja, alles. Also, but Chips and Getränke is not hunger killing. Yeah, but in automatic machine we get that also. Sir. But they are open. These automatic machines work only at the main station in Germany, Hauptbahnhof. The other places, they are shut down. रात को लूट जाते हैं लोग. So they are shut down. And if you look at their consumers here, Konsumenten, Schweizer. $12,4 Kilo pro Jahr. $12,4 Kilo pro Jahr is 1 kilo per month. अंदाजा लगाओ. So that is roughly कितना हुआ? 30. हर तीसरे दिन एक पूरी बड़ी 2 चॉकलेटें खानी. हाँ. डेयरी मिल्क की. So इसको देख के we should not be surprised. हमारे यहाँ भी तो खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत भी तो है ना. ये तो हमारे यहाँ भी है, रिवाज है. मीठा खाइए कुछ, या मीठा हो जाए कुछ मीठा हो जाए सर. अब वो ई का ओ हो गया ना. Oh, yeah.
Right? Aber es gibt viele, viele Schokoladenläden. Don't confuse this Laden with this Läden. This is der Laden, shop, शॉप plural, die Läden. Chocolate shops. Okay? Okay, so tomorrow, have a look. It's a very small text. Interesting है पढ़ने के लिए. I would not like to go through it. चॉकलेट के बारे में जानने से क्या फायदा है, जब चॉकलेट खाने से मतलब रखते हैं लोग. So we'll go over and do the articles on the welche Regeln gibt es für die Pluralformen. Wir üben etwas und dann wir continue with this. So gibt es noch Fragen? Also, Tee mit Kuchen ist immer gut. तो एक बार ई टेस्ट कर लो इन सबको. सर इसको इंग्लिश में म्यूस कहते हैं ना शायद, चोको म्यूस. नहीं, म्यूस इज नॉट दिस. म्यूस विल बी डिफरेंट. दिस वो इज भी ऐसे कप तिरामिसू. में ही होती है वो दिखने में. नहीं, वो भी रम की बनती है सर. ये थोड़ा सॉलिड है. देखो कितना इंटेलिजेंट है गूगल. मैंने चोकोला लिखा तो समूस भी दे दिया. तिरामिसू, इट्स द कंटेंट्स दैट मैटर. या Zutaten, कंटेंट्स मतलब Zutaten. ये जो म्यूस जो है ना, इट्स मोर The ingredients. इंग्रेडिएंट्स तो है बट इट्स सॉफ्टर. ये थोड़ा लिक्विडी इस टाइप का होगा, एकदम मुलायम सा होगा, पेस्टी टाइप. बनता ये भी रम से ही है सर, ये भी रम से बनता है पूरा. नॉट ऑलवेज. Welsh, कौन सा चीज? मूस, चॉकलेट ये मूस नहीं. म्यूस So mousse, no, मैंने sir, खाया not हुआ है. not exact. Yeah, but not every time it's नहीं it सर, मेरे contains घर rum. पे बनता ही है ये रम इंडिया से में नहीं. कई जगह पे तो इसको बिना उसके बनाते हैं, पर काफी अगर आप स्पेशल Yeah. शॉप्स पे जाओ तो वहाँ पे मिलती है ये रम वाली, और रम चॉकलेट भी आती है एक स्पेशल. नहीं, वो रम चॉकलेट तो अलग है, बट तिरामिसू बगैर रम के नहीं बनता. So India There में is बना mousse. देते हैं सर बिना rum के, because in birthday I've ordered many times tiramisu, but I've got without rum only with coffee अनुराधा flavor. अनुराधा इंडिया में तो वेजिटेरियन बर्गर होता है. मैंने कभी लाइफ में नहीं सुना वेजिटेरियन बर्गर. ये अब तो सोलो Genau, वेगन भी sir. आ गया. अब Genau, बर्गर, sir. hamburger is always नॉन वेजिटेरियन. वो इंडिया आके सब चीजें बदल गई हैं. यहाँ हैदराबाद में लोग हंसते हैं मैंने सेड मेरे को वेजिटेबल बिरयानी या वेजिटेरियन बिरयानी चाहिए. बिरयानी का मतलब मटन. Genau. बगैर मटन की बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी इज नॉट कंसिडर्ड बिरयानी. जब एग्जैक्ट हैदराबादी बिरयानी जिसको ये मटन के साथ बनाते हैं, 24 घंटे लगते हैं उसको बनाने में, धीमी आंच पे. एक बड़ा सा वो उनके पास क्या बोलते हैं, वो मिट्टी का होता है, वो ह्यूज ढिच्ची टाइप, मतलब सम मोर घड़ा टाइप. तंदूर। नहीं, तंदूर नहीं है ये. आंच बाहर से लगती है. आंच बाहर लगाते हैं, ऊपर से इसको दम लगाते हैं ऊपर. आटा का सर वो कवरिंग इसको देके. लगा के उसको कवर करते हैं. 24 घंटे पकता है ये. बहुत तबीयत से, बहुत प्यार से पकाते हैं इसको. The same thing goes for the halim. Yes sir, it takes lot of time to make. बहुत टाइम लगता है हलीम बनाने में. And do you know there's a vegetarian halim? सर सब हंसते हैं because halim itself means non-vegetarian. non-veg. Yeah, and only with mutton, not even with chicken. Correct, absolutely correct, Murtaza. Very well said. It is with mutton. And मैं मीट नहीं खाने वालों में से हूँ, vegetarian, शाकाहारी. So when it was first launched in the market a few years ago, मैं खाना चाहा. मैंने कहा वेजिटेरियन हलीम है, चलो खाता हूँ. But it was extremely tasty, well made, very well made. Agreed. But I was told, क्या मियाँ घास खा रहे हो तुम? मैंने कहा भाई अच्छा लग रहा है. ठीक है, गाय भी यही कहती है. So we all had a good laugh at that.
तो सर्टेन इंग्रेडिएंट्स आर कंपल्सरी, उसके बगैर वो बनता ही नहीं है। अभी ये तो वेगन आ गया, इसमें दूध नहीं पड़ेगा, सोया मिल्क पड़ेगा इसमें। So over the years, food and tastes and the methods of cooking have changed. Most normally, maybe you can add rum or wine, but they do in French food, they add a lot of wine. Italian food also, wine is added, flavor के लिए। लास्ट में वो लोग वाइन डाल के आग लगाते हैं ना ऊपर। सर रिसोटो वो वाइन में ही पकता है सर। हाँ, but that flame, that heat is enough to give it that aroma. So here, chocolate mousse cake. देखो, it's already, you can see it's soft, very soft. यहाँ पे भी दिख रहा है softness इसका। इस पर तो यहाँ रेसिपी भी दिया हुआ है। So mousse is very creamy and very light. Yeah. Yeah. कौन जा रहा है बाहर मूस खाने अभी, या कौन मंगा रहा है स्विगी से? सर जयंत सबके